Aïe aïe aïe, bonjour. C'est aujourd'hui, c'est le grand jour, le dernier stream marathon KH. Normalement, je crois en fait c'est parce que aujourd'hui, on va faire Melody of Memory, mais quasiment que des cinématiques, à 99%. Je vais vous expliquer en détail, mais du coup, je sais pas si on en aura pour moins de 2h30, 3h ou pas. J'espère, on verra bien. Alors je vous invite à... Vous avez du son là? Ouais. Voilà, je vous invite à tout voir tant qu'à faire, tant qu'on est en train de choisir le jeu. On va tout mater, comme ça vous allez pouvoir tout voir, tout ce qu'il y a dans le jeu. Puisque c'est un jeu assez spécial, puisqu'il n'y a pas d'opening. Enfin, il y a une intro, mais c'est pas vraiment un opening. Mais surtout pour la musique. La musique c'est important. Il n'y a pas de son pour l'instant, hein, c'est normal, hein. Le son arrive, hein. Et oui, un Daily Below pas comme les autres. C'est pour ça qu'on se le laisse un peu. Et je vois qu'il y a rien qui se lance. Et c'est ça le problème même. Bon, je vais vous expliquer un peu tout. Alors déjà, oui, voilà, alors, on peut voir avec les tableaux, du coup, voilà, donc il y a Riku et Mickey de KH1, on a Sora à la toute fin de KH1, on a Sora à la toute fin de KH2, on a Dingo et Donald à la fin de KH2, on a Naminé, on a le trio Sea Salt, on a le trio BBS, et on a Sora à la fin de KH3, bien sûr. On a toutes les fins avec Sora. Puisque chaque fin de KH numéroté, c'est Sora avec Harry, hein, finalement. Bon, on lance. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ça va être assez rapide? Voilà, donc vous voyez mes points, j'ai 500 000 points de rythme. Il m'en faut 1 million pour faire le 100%. Comment vous dire que plutôt crever que de recommencer? Donc en fait, ouais, j'ai déjà beaucoup joué. J'ai 200 heures à peu près.
aide électricienne? Non, je crois pas. Non, on ne peut pas le refaire. Donc on va faire ça. Et ensuite on ira se faire la fin du jeu. Alors sachant que les archives, ça va être rapide parce qu'en fait voilà, c'est des résumés de chaque jeu. Et après on a un peu de Melody of Memory sur la fin. On va voir après, hein, si c'est long, c'est long. Hein. Led by a mysterious voice, Sora stepped through the door that Si c'est juste Kairi qui nous raconte l'histoire, bon on va peut-être pas tout regarder au final. Sora, Riku and I wanted to see the Quoique. world beyond our Quoique. One day, Sora came face to face with a man from another world. Meanwhile, Donald and Goofy received a letter from Mickey asking them to find the holder of a certain key. Ah oui, c'est très rapide. Ok, on va se regarder. Mais voilà, si t'as pas envie de jouer au jeu, tu lances Melody of Memory, tu t'emmerdes pas. Riku disappeared into the darkness. My heart managed to escape to safety inside Sora. The darkness overwhelmed Sora, and he awoke in an unfamiliar town. Putain, mais il a combien de trucs pour KH hein? Il y en a que 5, putain, ça va vite hein. Il se réveille à travers, ensuite il bouge, et bam, il a Holo Bastion. Ah, ça va, il y a quand même quelques mondes. Traveled together through many worlds, locking the world's keyholes in order to keep them safe. J'aurais pu au moins mettre dans l'ordre. Hein. Meanwhile, Riku awoke in the dark depths. Ouais. C'est bizarre, hein. With his heart clouded by darkness, tu peux pas résumer aussi vite, quoi. Riku stood in Sora's way. As they fought, Sora realized that his power came from his friends, not his weapon. When Sora found out that my heart had been inside him all along, he saved me without sparing a thought for what might happen to him. Now it was my time to save him. As I wished for that strength, something incredible happened. Hoping that we would never be separated again, I gave Sora my lucky charm. Okay. The light emanating from Kingdom Hearts destroyed Ansem, the strongest darkness Sora faced. But the darkness behind the door still threatened to burst out at any moment. With Riku and Mickey on the inside, and Sora on the outside, they sealed Kingdom Hearts from both sides. And so, Sora and his two friends continued on their journey. Ah mais KH1 c'est quand même le plus simple à résumer. Bon, Chain of Memory ça va aller encore. Mais à partir du 2, je sais pas comment il y a des trucs qui vont être... Enfin, il y aura trop de trucs donc ils vont omettre beaucoup de choses je pense. Sora continued his journey in search of Riku and Mickey. 4 minutes KH1, ça va plus vite que le vrai jeu. Using cards made from memories of the worlds they'd visited, the group continued deeper into the castle. Meanwhile, Riku awoke beneath the castle and was met by a mysterious voice. With Sora headed for the top floor, and Riku aiming for the ground floor, the two continued to climb, each on their own path. Okay. As Sora advanced through the castle, his memories started to fade. In exchange, new memories of Naminé grew clearer. It quickly became his goal to save her from where she was being held captive in the castle. Meanwhile, Riku was fighting the darkness within himself as he continued through the castle. Lying in wait to confront him was a boy who looked just like him, a replica of himself created by the organization. This replica was planted with false memories that caused him to stand in Sora's way. Ouais, donc il lit les deux, c'est cool. C'est pas un plus l'autre. Naminé had the power to overwrite the memories of Sora and those connected to him. The organization used this power for their own gain. Even after discovering the shocking truth that his memories of Naminé were fake, Sora still chose to protect her. He prepared for the final battle, eager to finally retrieve his lost memories. Il y a l'heure dans The Castle, mais il n'y a pas le combat contre par Luxia. Donc là, c'est là, il va mourir direct, quoi. The battle at Castle Oblivion came to an end. To regain his memories,
Sora would have to forget all about Naminé. He fell into a deep sleep, but not before leaving himself a reminder to thank her when he woke up. Meanwhile, Zexion decided that Riku had outlived his usefulness. From within a shroud of magic, Riku heard Naminé. Riku accepted the power of darkness without fear, and he used it to defeat both Zexion and the replica of himself. Naminé offered to use her powers to lock away the darkness in Riku's heart for good, but he refused, choosing instead to wield its power as his own. Riku and Mickey set out from Castle Oblivion, continuing along the path where darkness lies hidden within light. The road to dawn. Incroyable. Ok. 7 days after Roxas was given a name and a place in Organization 13, he encountered number 14, Shion, and the gears of fate began to turn. The organization was made up of nobodies, those without hearts, and their goal was to complete Kingdom Hearts in order to become whole again. To achieve this, the Keyblade that Roxas held was an indispensable tool. As the days passed, Roxas completed his missions. Along the way, he became closer friends with Axel and Shion. The organization had another goal as well, the creation of replicas. They had copied Sora's scattered memories and powers from Castle Oblivion into an artificial replica, resulting in Shion. Riku found out that this is what was keeping Sora from waking up. And Shion was distraught to learn that she was nothing more than a puppet. Axel did what he thought was best for everyone. And Roxas left the organization to find out who he truly was. Shion was determined to return her memories to Sora, so she paid a visit to Naminé. As she neared completion as a replica, Shion asked to be destroyed, and she wanted Roxas to be the one to do it. Trusting Roxas to set free the hearts they'd collected, Shion returned to the place she belonged, inside Sora. Ouais, c'est quasiment tout 358 quoi. C'est Roxas les led 357 the premiers organization's jours. castle, but Et là c'est Riku 358. blocked his path. Upon learning that Roxas was Sora's nobody, Riku unleashed all his powers of darkness to defeat him, paying no mind to the cost. Roxas awoke, ready to start a brand new day of summer vacation. Ah oui, 358 du coup c'est placé avant KH2, putain oui. Roxas was supposed to be enjoying his last week of summer vacation. But he kept having dreams about Sora, and all sorts of strange, unexplainable occurrences started happening around him. Roxas ended up at an abandoned mansion, where he remembered that he used to be a member of Organization 13. He also learned that the world he knew was a fake one set up by Diz to restore Sora's memories. With 1 day left, Roxas's summer vacation was over. Putain, il y en a 5 pour KH2. Sora finally awoke and found a message written in Jiminy's journal. With some guidance from Mickey, he set off to continue his journey once more. Sora felt his heart grow heavy as the train carried him away from town. At the tower, Yen Sid warned him about Organization 13. Mickey had set out to learn more about the organization. Sora, Donald, and Goofy searched for him, again visiting different worlds. Sora returned to Hollow Bastion, where he learned the startling truth.
He thought he had defeated Ansem, but that was actually an imposter. The real Ansem had an apprentice named Xehanort, whose Heartless called himself Ansem, Seeker of Darkness. And Xehanort's nobody, Xemnas, was the leader of Organization 13. The organization's aim was revealed. They planned to collect all the hearts released by the Keyblade to create another Kingdom Hearts, and they would harness it for their own gain. Realizing he was being used, Sora almost gave up the fight, but with the help of a mysterious stranger, he pulled through and continued onward. To ensure that Sora would make it to Organization 13's headquarters, Axel sacrificed himself. Roxas appeared within Sora and challenged him for the right to exist. But Roxas realized Sora's strength and disappeared. At last, Sora, Riku, and I were reunited. Kingdom Hearts loomed overhead, but Ansem the Wise managed to bring its completion to a halt. Sora, alongside Riku, faced the final battle with Xemnas, the last member of Organization 13. Ok. Et il y en a 36, oui. Mais là, on en a fait 12. Xemnas was finally defeated. But after the battle, Sora and Riku found themselves trapped in the realm of darkness. Sure. Suddenly, a bottle washed up on shore. The message inside led them back to the realm of light. Je sais pas que c'était ça le message. A strange Ah, il entry reconnaît was d'avant, c'est bien found qu'ils sont in envoyés the les foutre, ils journal connaissent that parce que c'est la suite chronicled directe. Sora's adventures. To investigate, the journal was converted to data, but it was full of bugs. Mickey called on Data Sora to help them restore the world inside the journal. As he restored the datascape, more and more strange messages kept appearing. Mickey and the others should have been watching from the other side of the screen, but somewhere along the way, Data Riku, the embodiment of the journal, had imported them into the datascape to help solve the mystery of the message. Maleficent and Pete were causing all sorts of trouble with their plan to take over the real world through the datascape. Data Sora drew power from the connections with his friends in his heart and used it to fight and forge a path forward. He defeated Sora's Heartless, the bug in the data that had corrupted the journal. That should have been the end of this journey, but Mickey received word that a door to a new world had appeared, and he once again entered the datascape. On the other side of the door was Castle Oblivion. Led by a figure in black, Data Sora repeatedly relived the pain residing in his heart. If he kept holding on to that hurt, he would be dragged down into the darkness. But Data Sora realized that his pain was what tied his memories together. He swore to the cloaked figure, Roxas, that he accepted the pain. The hurt of those connected to Sora remained dormant in his heart. And to help find a way to face and heal that pain, Naminé had left the mysterious journal entry. Their hurting will be mended when you return to end it. Mickey and Data Sora now knew the true meaning of those words. Data Sora thanked Naminé, and they said their goodbyes. Mickey wrote Sora a letter detailing the events that took place in the datascape. You are who you are because of those people. They need you, and now the door to your next journey is ready to be opened. Pour la BBS, ah 3 en 3 ou en 4 ça doit être. Three apprentices affirmed their bonds of friendship as they prepared for the Mark of Mastery exam. But Aqua was the only one to pass the exam and become a Keyblade Master. Leaving Terra no time for disappointment, the three immediately received word that creatures called the Unversed had emerged to threaten the world of light, and Master Xehanort had gone missing.
Both Terra and Aqua were tasked with bringing the situation under control. Meanwhile, a masked boy left Ventus with a distressing thought. Terra resisted the call of darkness as he sought out Xehanort and the Unversed. Ventus chased after him, and Aqua carried out orders to monitor Terra. Everything was going perfectly according to Master Xehanort's plan. Carrie, c'est toi! It turns out that when I was little, Aqua came to my rescue in Radiant Garden. Ah ben voilà! Then she reunited with Terra and Ventus, but once again, their paths and hearts quickly diverged. Terra was guided by a light to a young boy, Riku. He bequeathed Riku his Keyblade. Meanwhile, Ventus learned he would become the Keyblade, and Master Ericus tried to seal him away. Determined to save his friend, Terra unleashed the power of darkness as he faced his own master. The Keyblade would form when pure light and pure darkness clashed. Ventus set out toward the Keyblade graveyard to bring all of this to an end. Master Xehanort's plan was revealed at last. Terra, Aqua, and Ventus entered into a grueling final battle. As they fought, Xehanort summoned Kingdom Hearts. Terra's body became a vessel for Xehanort, but his lingering will and devotion to Aqua and Ventus remained attached to his armor. Even knowing that his own heart would be destroyed in the process, Ventus fought to stop the Keyblade from forming. As Ventus struggled, Aqua confronted Vanitas, who had taken control of Ventus's body. Drawing strength from her friends, she destroyed the Keyblade. C'est pas vraiment vrai, hein. C'est pas elle qui l'a détruit la Keyblade, hein. Mais bon, ok. C'est parce que Ventus a détruit son cœur à ce moment-là. Fell into a deep sleep. Aqua faced off against Terra, whose body was controlled by Master Xehanort. To restore his heart to him, Aqua fought with all she had. Xehanort drove Terra's heart out of his body. Terra fell to darkness. Refusing to lose her friend, Aqua sent him back to the realm of light, but he awoke with no memories and called himself Xehanort. Trapped in the realm of darkness and all alone, Aqua was about to give up the endless battle with darkness when her connections to her friends appeared in the form of a brilliant light and saved her. Sora, still just a child, had previously joined his heart with Ventus's. The connection they shared brought Ventus's wounded heart back to him. Okay. As Aqua wandered alone through the realm of darkness, familiar worlds from the realm of light appeared. Something was wrong. As she hurried onward, silent visions of Terra and Ventus emerged before her. And she was even forced to fight against a vision of herself. Aqua began to realize the vulnerability of her own heart and desperately chased after her friends' images. After defeating a massive Heartless, Aqua was finally able to speak with Terra, who had ties to the realm of darkness. But moments later, he was taken over by Master Xehanort. Aqua was saved just in time by Mickey. He was there searching for the Keyblade that belonged to the realm of darkness. Together, they arrived at Destiny Islands, which had fallen into darkness. Aqua realized that she had been to this world before and mentioned that this was where she had met Sora and Riku, which helped Mickey find the Keyblade he was searching for. They had everything they needed. Now they just had to close the door. Suddenly,
Heartless appeared, and Aqua faced them knowing she'd be trapped in the Dark Realm. Having fulfilled her duty as a Keyblade Master, Aqua watched the world regain its light before her eyes as she fell to the depths of darkness. Years passed, and preparations were made to search for Aqua. We all set off toward different destinations, each with our hearts as our guiding key. Bah ouais, c'est le problème quoi, que ça se passe juste avant KH3. On est parti à la recherche. Mais en fait non. Still had a lot to learn before they could stop Master Xehanort, so he prompted them to take the Mark of Mastery exam. The exam required the two to dive into sleeping worlds and reawaken them by unlocking their keyholes. But an unfortunate encounter caused Sora and Riku to be flung into different worlds. Fighting alongside benevolent Dream Eaters, or spirits, they carried on. Suddenly, a boy in a black coat appeared. C'est vrai que Young Xehanort apparaît du coup tout le long du jeu, mais c'est que vers la fin qu'il commence un peu à parler quoi. Dream to dream. However, the cloaked boy, Ansem, and Xemnas appeared everywhere Sora and Riku went, misleading them with every encounter. Meanwhile, Mickey was caught up in one of Maleficent's schemes, but he was saved by Lee, formerly known as Axel, from Organization 13. Master Yen Sid agreed to make Lee a Keyblade wielder to catch Xehanort off guard in hopes of defeating him. Ça a pas trop marché dans KH3 quand même. Hein. Sora thought he had completed his exam, but found himself in the world that never was. There, he was lured into the depths of darkness and captured to become the 13th vessel for Master Xehanort. Meanwhile, Riku had arrived to find Sora trapped in a bad dream. Riku learned that he had unwittingly dived into Sora's dream and protected him from nightmares as he slept. Master Xehanort managed to regain his form, but he was caught off guard and was unable to carry out his plan. Then he vanished, his parting words foretelling a war that was yet to come. Ça, c'était rapide. Ils sont pas trop fait chier. In order to wake Sora, Riku dived into his dream once more. Riku continued deeper into Sora's dream, where he encountered those whose hearts were sleeping inside Sora's heart. Thanks to their help, Sora managed to wake up safe and sound, and Riku was made a Keyblade Master. Lee had become a Keyblade wielder, and I was brought in to become a new member of the Guardians of Light. To prepare for the final battle with Master Xehanort, Sora set out in search of a way to regain his power of waking. In Olympus, he learned to fight for someone with all his heart. In Twilight Town, he searched for clues about Roxas. In a fairy tale kingdom, he met one of the new 7 hearts. Ah oui, c'est très succinct quand même là. He learned hearts can reside where you least expect them. Meanwhile, Lee and I were hard at work training to become Keyblade wielders. And Riku and Mickey found a clue to where Terra was.
Sora's journey continued. In Arendelle, he encountered a love true enough to thaw a frozen heart. And at the Laughter Factory in Monstropolis, he learned that Ventus resided within his heart. In San Francisco, he saw hearts that were being constructed from data. Meanwhile, Riku and Mickey were forced to confront Aqua, whose heart had fallen into darkness. With some help from Sora, Aqua was finally able to return to the realm of light. And the land of departure returned to its former glory. Ventus awoke thanks to Sora's regained power of waking, and he was able to save Aqua from Vanitas. Ok, on arrive au bout. Darkness will prevail, and the light expire. It all unfolded just as the Book of Prophecies foretold. But Sora refused to give up. His heart persisted against all odds. He used the power of waking and fought long and hard to save his friends. And so, the Light's defeat was overwritten, and the Guardians of Light reassembled at the Keyblade Graveyard. The deciding battle with the true Organization 13 was about to begin. As the battle raged, Terra, Roxas, and Xion were revived and joined the Guardians of Light. But Master Xehanort still succeeded in summoning the true Kingdom Hearts. To stop Kingdom Hearts from unleashing its power, Celui qui t'est Sora tué, went c'est to the Osef? ancient city Ok. of Keyblade wielders, Scala at Kylum, and the final battle began. As the fierce struggle ended, Master Xehanort gave up the Keyblade and abandoned his plans. Kingdom Hearts was sealed away. But it was still far from over. I had disappeared during the battle, and Sora was J'avais determined disparu, to bon, bring me on t'a back. tué. He set off on his journey once more, alone. C'est tout. Ok, on a tout ça. Alors, sachant que, sans trop spoiler, je crois qu'il y a que les deux premiers qu'on peut voir. Je crois. Hein. Et après, on va aller faire la fin du jeu. Normalement, il y aura tout. What's happening? And just when things were going well. Something's wrong. Shut it down. Là, on a du vrai lore. This place. Ah. Attendez.
Allô? Ouais, my bad. Ça klaxonnait devant, je me mais c'est quoi? Oh, c'était pour moi, c'était un colis. Là, c'est ok. Ok, je suis là, c'est bon, tout marche? Ouais. Final World. Musique. Oh! Elle est différente? Oh, le jingle était différent. Même s'il y avait un peu le thème, hein, on est d'accord. Je sais pas jusqu'où on peut aller. Je crois que là. Je crois que là, on peut aller là. On peut y aller. Et après, on peut plus. Et après, on va aller jouer. Pour la fin. C'est le seul qui ne tend pas la main, lui il attrape la tête. This world will be engulfed in darkness. Everything you care about, and everyone you love. If you truly possess the power of a princess of heart, your heart will resonate with the Keyblade wielders, and I believe you can lead me to that wielder's world. That is the only possible way to save ours. You see, this is more than an experiment. It's hope. Like most, you probably believe that nothing exists outside of this world you live in. And yet, there are countless other worlds. You can see them sparkle brilliantly in the night sky. Through that sea of stars, fate will guide your ship to where you are meant to be. However, if you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. If that happens, you must abandon your search. We have failed. Gary, 3 ans. Tu devras abandonner les recherches. Vous m'avez capturé, monsieur. Et du coup, ouais, ok, c'était aussi quand même dans le... Enfin, c'est spécial quand même ce qu'il veut, monsieur. Ouais, ouais, ça permet de trouver des éludes Keyblade ou t'envoyer à Quadratum, c'est au choix. Mais comment ça, mon ref? Ah! C'est bon, c'est ça, ok. Donc ça, c'est la fin du jeu, ça. C'est juste avant la fin du jeu, ça. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pile ce qu'on va faire. Et les cinématiques tomberont toutes seules. Donc, on fera un tour après sur où j'en suis au niveau des scores. Pour l'instant, on va là. Et direction la fin du jeu. Melody, la fin du souvenir. Melody of Memory, hein, bien sûr. End of Memory. Une fois que vous entrerez dans ce monde, vous pouvez plus sauvegarder. C'est parti. What's happening? Ah putain, y'a... Just when things were Écoute-moi bien, il y a toutes les putains de cinématiques juste sur ce niveau. Oh, vas-y, fais chier. Bon, bah écoutez, my bad. Je pensais que non, mais si. Voilà. Donc là, le cœur vient de s'envoler.
Alors du coup, il y a aucun intérêt là à ce qu'on fait. Il n'y a pas de score, il n'y a pas de vie. Donc peu importe ce qu'on fait comme score. Ça ne change rien à rien de toute façon. Il n'y a pas de voilà, il y a rien à obtenir ici. Je pourrais ne rien faire, mais bon, tant qu'à faire, on va jouer. Hein. Mais ouais, un des trucs que je regrette quand même pas mal du jeu, c'est que KH3 est bien ellipsé quoi. Ah mais non, mais attends. Ça c'est après la première cinématique. Donc après la deuxième qu'on a vue, la dernière là, elle est après ça en fait. Mais si. Oh putain. My bad alors. Et alors oui tout à fait là, s'il y avait eu un score, j'aurais fait le maximum score possible, ce qui est assez rare. J'ai fait que des excellents arc-en-ciel. Mais y a pas de score. Voilà. Et donc là, oh là là, non, il m'envoie dans un monde, oh là là, attention, si c'est dans un monde pas de ténèbres ou de lumière, attention, tu devras tout abandonner les recherches. Oh non, pourquoi y a mon cœur qui s'en va? C'est parti. C'est bon? Je vous ai remis dans le contexte. Pareil, encore une fois, pas de score, rien à faire, on peut tout skip si on veut. Tout en plus pour un Kairi Thème 3, bon. Voilà. Et on joue à Remind ou quoi? Mais oui, c'est un peu ça en fait. Attends, mais je viens de comprendre. Ou alors je dis la merde, mais... En fait, oui, comme elle est au Final World, c'est un peu le moment où elle canne, en fait. Elle se retrouve au Final World, quoi. En fait, là, oui, les souvenirs qu'elle fait, là, le fait de retrouver son cœur, c'est vraiment dans Remind quand on retrouve le cœur de Kairi à ce cas-là, en gros. Ça va pas être le même niveau, hein, la même difficulté le niveau d'après. Hein. Là, on est en bébé Kadomland, et après on passe en hardcore de la mort. Kairi, c'est mon nom, c'est comme ça que je m'appelle. Who are you? Show your face. Not so fast, my dear. You're the one who keeps messing with my fate. If it weren't for everything that you've done, then Sora and everyone would be safe. Even if you're not really here, and this is just a memory or illusion, I won't let you walk away. You're right, I set you adrift in another world and drastically alter the course of your fate.
In the end, you were destroyed by my hand, paving the way for Sora's disappearance. You've become quite the keyblade wielder. For a retired master, yes, it prepared you remarkably well. This world was created from the memories contained within your heart. You seek clues to Sora's whereabouts by using your memories of him to search through your own heart. But there's nothing for you to find here. I'm afraid the answer you seek lies in memories that are long gone. Ah ouais? I have had enough of this. Look who joined us. As I thought, your voice can't reach us here. Now I'm certain of where your heart is. Et là, c'est le moment de se faire dépouiller le cul. Et on n'est pas les salopes. Je suis rouillé. Pourtant j'ai pas joué. J'ai la ref.
Ouais, c'est compliqué la fin. 91-9, c'est pas mon pire score, mais c'est pas mon meilleur du tout. Hein. On en est loin. Thank you, Sora. On the day that I sent you out from your world, do you remember what it is I said to you? Those words hold the answer you seek. I may cause you to suffer, but I am a product of your heart. For that reason, I shall give you your answer. Y'a même sexe? On se souvenait pas. D'accord. Before, when my heart and body were still united as one, I told you about what would happen if we were to fail. If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. That is the answer I have for you. What does that mean? On va faire un effort. Hein. If you arrive in a world that's neither of light nor darkness, but somewhere on the other side, your task will be far from easy. Yes, he said that's the answer. Not of light or darkness, but on the other side? I've never heard of a place like that. Something else he said perplexes me. Your voice can't reach us. I'm certain of where your heart is. You would assume that he's referring to the realm of darkness, but that clearly isn't the case here, wouldn't you say? Where voices can't reach. The other side of our world. Of reality. Unreality. A fictional world. Fictional? I'm afraid such mysteries are beyond our comprehension. Maybe Mickey or Master Yen Sid knows. Any news? Riku! Oh, Kairi, you woke up. Ça fait un an. Hein. Just now. How come you're here? Well, actually, I found some info about Sora. Really? We got something too. You did? Oh. Voilà, mais de Fury, ça se passe pendant les 1 an après KH3 Remind en gros. Oh, excuse me, dears. I certainly didn't mean to startle you. If you're not expecting magic, it can be a surprise. No kidding. Now then, I am the fairy godmother, and it's a pleasure to meet you all. She came here at Yen Sid's request. He said she's got a clue that might help us find Sora. Yen Sid sent you? That's right. To find Sora, we need 3 keys. First, Riku, and then, of course, there's you, dear Kairi. Okay. With Riku's D'accord. dreams and Kairi's memories, you two have already done your part. Kairi's memories. Yes. We performed an examination of Kairi's heart and obtained an important clue from the lost memories it contains, which is that there's another world on the other side of ours that's not of darkness or light. Riku, what did you dream? Oh,
Well, since Sora disappeared, I've been having dreams about a large city with tall buildings. Apparently, that's the clue. A city? Maybe that's what Xehanort was talking about. A fictional world. A fictional world? Yes, perhaps. The three realms of our world. Light, darkness, and between. These are all places we can travel to, because they are on our side. This also includes the worlds of memories, data, and dreams. If I am correct, then this other side of our world, from which voices cannot reach, must be a place outside of our reality. Namely, it must be unreality, or fiction. But that is the extent of our knowledge. So I thought we should go to Mickey and Master Yen Sid to ask about it. I'm not quite sure they'll be able to help you, my dear. Then, what now? Oh, you forget. There are 3 people who hold the key. There's still one more. One with a strong will and a very precious dream. Who is it? You'll see. I'll introduce you. Huh? Whoa. This place. You know it? Yeah. I came here with Sora, and also in my dreams while I slept. This is the final world. But there's no one here. That's not true. Why don't you look closer? Huh? The stars. I never noticed. Ouvrez les yeux, hein. Yes. Strong hearts gather here after death until they are ready to move on. I'm sure she's around here somewhere. She? The final key. Huh? We found you. We've been searching all over for you, my dear. Do I know you? I'm Kairi. It's a pleasure to meet you. You're all able to retain your appearance in this world. I met someone else who could do that. So she's the final key? That's right, dear. Now we finally have all 3. But how exactly can she help? It's simple. She came from the world on the other side. What? Huh? You see, she's very special. Her form was taken from her, but she managed to find her way here. If she goes back to her world, her heart will certainly be stolen. Right, dear? Oh. Yes. It seems you know a lot about me. Ouais, ça c'est le truc qui me fuse. Et pourquoi est-ce que Marraine la Bonne Fée, c'est ça, frère? And I would use my magic to change you back if I could. But I'm afraid that's impossible while you're in this form. Don't fret, though. I believe that we'll find a way to make your dream come true very soon. My dream? Come true?
I want to help make that happen. Will it lead us to Sora? Oh, I'm afraid it's not that simple. First, we must get to her world. She can open a path for us, and you can use the power of waking to go there. The power of waking. Sorry, but did I hear you say Sora? Wait, do you know him? Yes. He was here. He encouraged me not to give up. Did something happen to him? Yeah. Sora disappeared. He's a good friend of ours, so we've been looking for him. Right now, we think he's in a big city full of tall buildings. Ring any bells? A city full of tall buildings. Quadratum? Huh? It has more skyscrapers than any other city I know. That must be it. Quadratum. Is that where Sora is? There's no way of knowing. But I believe it is possible. All right. Think you can help us? I'm not sure exactly what's happening. But if Sora is in trouble, I want to help. Please let me know what you need from me. Thanks. I'm afraid this is as much as I can do. It's up to you, Riku, to take care of the rest. I want to go. Kairi, that's not... Yeah, I know. I want to go with you. But I know that I can't. I need to finish training. I need to become stronger. Je crois que t'avais fini avec And when I Merlin. do, I'll be right there next to you and Sora. Par contre, je peux te dire que une fois qu'elle aura fini de s'entraîner avec Aqua, elle a pas intérêt à être à chier. I'll go explain Ça va me saouler. Hein. to Donald and Goofy, and to Mickey and Master Yen Sid. Be careful out there, dear, and try not to do anything too reckless. Come straight back if you encounter any trouble. I will. Enfin, on revient si t'as des problèmes, mais il revient comment? Chargement. C'est la fin. Oh, il y a tellement rien dans ce jeu. Non, mais no offense, j'adore le jeu en lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment rien, quoi. Non, mais c'est ouf. On va se jouer les crédits alors. Hein. Il y a pas un truc après. Mais attends, mais il me semble qu'il y avait un truc après, moi. Na 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 na.
fois il y a Aladdin. C'était Stitch, j'ai bien fait ou pas? Pardon, hein, j'apprécie un peu aussi la musique. Hein. C'est le son à thème ça. Hein. Ouais. Il y a vraiment son à thème dans tout maintenant dans Cash. C'est la fin du marathon. Alors, on en reparlera du trou 100% puisque il a bel et bien été effectué sur les 9 premiers jeux. Et sur celui-là, ça sera pas le cas parce que c'est vraiment très long et j'ai joué un peu entre temps, mais depuis qu'on a commencé le marathon, j'ai beaucoup joué, hein. Mais ça ne suffit pas.
Voilà, on est en novembre 2020 et c'est le dernier lore qu'on a. C'est pas vrai, il y a eu les jeux mobiles. Mais c'est le dernier jeu qu'on a eu en tout cas. Voilà, il y a une autre fin. Je savais qu'il y avait une autre fin. Le mec est fou, hein. Mais c'est un peu de la merde, il me semble, non? Riku went alone? But that's way too dangerous. I have to go after him now. Ah, c'est juste quand ils nous disent d'aller à Scala, oh, putain, d'accord. But Master Yen said he's all alone in a world we know nothing about. Precisely. We have never faced something like this before. Which is why we must remain calm. But... Kairi, this information you bring us, it comes from Xehanort during his time as a researcher? Yes. Then that means he must have been aware of this other world for quite some time. But... we defeated Xehanort. Is there anybody else we can ask? When I was still serving as a Keyblade Master, it was known that the ancient masters had crossed over into another world. I surmised that Xehanort looked more deeply into that world. The ancient Keyblade Masters. For now, we must reach out to those in Radiant Garden, the land of departure and Twilight Town who are searching for Sora, to inform them of what we have learned and have them halt their respective efforts. Donald, Goofy, I leave this to you. Yes, sir! Yes, sir! And Kairi, will you continue your training as you were before? Actually, I'd like to study under Master Aqua. That is an excellent idea. I approve. Thank you. And you, Mickey, Yes. I task you with the investigation of this new world and how it is related to the ancient Keyblade Masters. But how? You'll begin in the world of Scala ad Kylum. Je trouve que c'est pas hyper impactant, hein, je trouve, comme fin, genre en mode oh OMG. Bah, non, pas tant, quoi. Oui, ok, d'accord. Et là, normalement, il y a marqué 100%, mais c'est pas un vrai trou 100%. Mais il y a marqué tout, là, que j'ai tout fait. Voilà. Parce qu'en fait, pour le rapport mémoriel, il y a juste besoin, voilà, toutes les archives, donc finir le jeu, quoi, du coup. Hein. Ah non, faire finir tous les mondes. Faire toutes les musiques des mondes, de toute façon, bah, c'est un peu relié. Et déverrouiller tous les morceaux, donc faire certains avec des bonus, quoi. Enfin, faire les quêtes optionnelles, quoi. Attendez, je vais quand même le foutre ça sur sur cache sur mon serveur, comme d'hab. Avec en spoil. Rapport mémoriel. Cache mom. Voilà, donc 196 heures et je n'ai pas fini. Hein. Mais je finirai un jour. Ah oui, difficulté la plus jouée, expert 1683 fois. Et équipe la plus utilisée, équipe classique bien sûr. Bah c'est la meilleure. Bon ok. Et voilà, rien de plus. It's finito. Mais du coup, en gros, donc ce qui me manque pour le trou 100%, à la base, en gros, je vous fais voir. Je vous explique et après on va s'arrêter, c'est la fin du marathon, donc on peut en profiter pour vous dire qu'est-ce qui manque. Parce que du coup, les 9 premiers jeux, on les a fait à 100%, mais celui-là, même le... Bref, en fait, il y a le 100% en soi, je l'ai fait, j'ai platine et j'ai fait tous les niveaux. Mais il reste les exploits, où on pourrait dire c'est ça le trou 100%, mais pas vraiment parce qu'il y a encore plus que ça, je vais vous faire voir après.
Donc les exploits, bon j'ai fait tous les trucs faciles. Ça c'est les points de rythme, il faut 1 million, je suis à 500 000, hein, donc j'ai fait la moitié. Et ce qui me reste également, voilà donc les cartes, moments clés, personnages, ennemis, qu'on peut voir dans collection. Il m'en manque encore quelques-unes et ça coûte assez cher, donc il faut que je farme encore. On voit carte illustration, j'ai tout, on voit en haut à gauche or et platine, vous voyez 61-61, donc ça veut dire que j'ai tout. Et on peut toutes les regarder ici, et changer la rareté, donc voilà, le truc le plus chiant évidemment c'est les platines, puisque c'est très rare à avoir. Et c'est là où on a tout un tas d'artworks, notamment voilà, celui-là pour 1.5, qu'est-ce qu'il y a de... Bon après il y a... Ouais, est-ce qu'il y a des... Ouais voilà, les artworks un peu qui ça, ils sont cool. C'est un truc qu'on voit pas tout le temps. Bon enfin voilà. Ça c'est les artworks du jeu. Là on a tous les paliers de l'éveil, donc c'est voilà, tous les paliers de l'éveil, donc tous les cœurs. Voilà c'est bon, on a même les deux Ventus, voilà, ouais, là il y en a tout plein quoi. Ah là on a même celui-ci, hein, du début de qui bien sûr, celui de player, du coup, littéralement celui de player en fait. Hein. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc là moment clé, voilà il m'en manque un. Donc moment clé, donc c'est juste des screens de cinématiques ou autre. Il m'en manque un, je crois que c'est KH3. Ouais, voilà, il me manque celui-là. Ah bah voilà, il me manque celui de Remind en plus. Alors KH3 Remind, il dit tout le temps Remind? Ah non, non, il dit pas, ok, non, c'est vraiment oui, la fin de Remind là, vraiment. C'est vraiment la toute fin de Remind que j'ai pas. Voilà, donc il me manque celle-là. Et ici, voilà, donc là il y a 321, donc c'est beaucoup. Et là il m'en manque du coup quand même beaucoup plus, il m'en manque 17. Voilà, il me manque un peu partout. Bon, voilà, après il y a quand même, voilà, hein, j'ai quand même une grande majorité, mais. Bon, voilà, on va pas non plus tout faire. Voilà, là pareil, il m'en manque 4. Voilà. Et là j'ai tout. Mais bon, ça arrivera largement avant les points, hein, puisque ça, faut les crafter ou les obtenir en les dropant. Regardez, incroyable, il y a incandescence. Incandescence, ça s'appelle, hein, attention, hein, retenez bien. Hein. Astérisme, bien sûr. Ça, c'est quoi? C'est Braveheart. Cœur brave, du coup, elle traduit en français, tout simplement. Ouais, après le reste, on connaît, hein, c'est les keyblades qu'on connaît, c'est les keyblades de tous les jeux. Voilà, elles ont pas de nom, keyblade d'Aced, etc. Par exemple, celle de Xehanort, pareil, elle a pas de nom, je crois qu'ils l'ont appelé keyblade Xehanort. Alors là, on a vraiment l'innommé, mais c'est un peu con, quoi. La carte du maître, ça d'accord. Et là, voilà, keyblade de maître Xehanort, ce qui n'est même pas réel, mais... Ah oui, non, mais innommé, oui, parce que c'est pas celle de Young Xehanort, c'est celle de... Voilà, c'est celle-là. Voilà, keyblade de Jeune Xehanort, oui, ok, my bad. Celle-là, c'est... Bon, après, elles ont... Ah non, elles sont pas exactement pareilles, en plus. C'est celles qu'on obtient dans BBS, bien sûr. Je suis trop con. Voilà, et même toutes les keyblades de 358, voilà, donc... un bon arsenal. Bon, enfin, voilà. Donc il me manque ça en plus. Mais ensuite, ce qui me manque également, c'est que il y a 150 musiques dans le jeu, faisables en 3 difficultés. Et si regardez, là, regardez les rangs A+++ ou notes excellent partout, il y a marqué 452 et 465. Sachant qu'il y a, je viens de vous le dire, 150 musiques en 3 difficultés. Donc là vous dites, bah, c'est quoi cette merde? Pourquoi il y en a plus? Pourquoi est-ce que t'as plus de notes alors qu'il y a moins de musique? En fait le mode coop compte, même s'il ne compte pas pour les Mickey, il compte dans le compteur. Donc en fait il faut excellent partout sur toutes les musiques, dont le coop. Et je n'ai pas excellent partout sur toutes les musiques, actuellement. On peut aller voir si vous voulez rapidement, de toute façon. Ah, si vous venez en morceaux au choix. Voilà. Donc là on peut même, voilà, là il y a toutes. Voilà. Et on peut voir qu'en fait, voilà, alors... J'ai bien taffé, hein, si vous regardez, voilà. Donc celle-là, je l'ai pas, go for it. Mais j'ai bien taffé, voilà, celle-là non plus. Une aventure in l'Atlantica. C'est vraiment que des musiques très dures. Voilà, Gordon El Bouillot. C'est toujours des 14 ou des 15. Voilà, mais vous pouvez voir en bas à droite que dans toutes les difficultés, j'ai toujours tout. En fait, j'ai tout fini en débutant et standard. Et en expert, il me reste pas grand-chose. Il m'en reste, hein, mais pas tant. En fait, si vous voulez, pour être plus simple, on peut trier par niveau d'intensité. Et là, voilà, on verra dans les 14, il m'en manque 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque 11 en 14. Et en 15, on peut voir aussi, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il m'en manque 8. Donc il manque 23 musiques en gros à faire en excellent partout, plus le coop. Le coop qu'on devrait faire dans pas longtemps avec Rotor, puisqu'il va passer à la maison, donc on va se faire ça. Mais voilà, donc il me manque des musiques. Notamment, évidemment, voilà, ces deux-là qui sont celles qu'on vient de faire... aujourd'hui, le seul niveau qu'on a fait, c'était celui-là. Et celle-là qui est, je pense, la musique la plus compliquée de tout le jeu. Que j'ai réussi à faire avec 4 biens et j'étais déjà très content. Mais c'est... Il y a 523 notes, il y a. C'est très très compliqué. Bon, enfin voilà.
Du coup, c'est les musiques qui me manquent, donc je n'ai pas encore fini, il faudra que je fasse ça. Et donc après, comme je vous dis, donc le coop, j'ai fait quelques trucs, mais alors rapidement pour tester. Ah ouais, super. Même demande de manette, bon laisse tomber. Mais j'ai fait quelques-unes et j'ai pas encore tout fait. Voilà, j'en ai fait quelques-unes tout seul avec 2 manettes, c'est un peu compliqué. Et à partir du moment où tu passes en normal ou expert, en vrai c'est vraiment dur, donc c'est mieux d'être à 2 quoi, vraiment. C'est vrai de vraiment être à 2 pour le coop. Bon enfin voilà, mais sinon voilà, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Non vas-y, j'ai pas envie celle-là. Vas-y donne... Donne Sea Salt Trio. Non, pas BBS. Non, mais pas BBS. Non, mais pas DDD. Non, pas DDD. Mais putain, mais c'est une folie là, donne. Ah, merci. Donc voilà, c'est la fin du marathon puisque voilà, c'est vraiment que du grind infâme et il y a pas trop d'intérêt. Et j'aurais pu vous refaire toutes les musiques, mais il y a pas trop d'intérêt puisque je fais, bon alors pas, ça fait longtemps que j'en ai pas refait, mais j'ai fait quand même beaucoup d'archipelago et je vais récemment en refaire. Donc l'archipelago, pour ceux qui savent pas, en gros c'est pour résumer en gros, c'est un randomizer et il y en a pour, enfin j'en ai créé un pour Melody of Memory, en gros. Pour vous résumer. Mais du coup donc je vais en continuer, c'est comme ça que j'ai fait la plupart de mes points. Hein. Donc je vais continuer à en faire pour grinder des points, pour essayer de finir le jeu à 100%. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. Mais toujours est-il que voilà, c'est la fin du marathon. Donc je vais débuter aussi. Suivez-moi sur Backlog. Je vais commencer du coup mes listes cash à les diffuser. Donc j'en ai déjà une quarantaine. Il y a de quoi faire. Mais bon voilà, bon. En dehors de tout ça, comme d'habitude, ça me fait tellement plaisir de rejouer à cash. C'est évidemment ma série de jeux préférée. Ils font tous partie de mes jeux préférés. C'était trop bien de refaire ce marathon, je me suis régalé, donc voilà, de refaire tout, de que ce soit donc tout le gameplay, pouvoir bien réanalyser la musique, pouvoir réanalyser l'histoire et se retaper toute l'histoire, c'était super. Évidemment que je suis extrêmement pressé, mais depuis toujours, d'avoir plus de contenu. Donc on n'aura pas traité ni Key ni Dark Road parce que c'est que du lore et on n'est pas sur une analyse de lore, on est quand même sur faire les jeux avant tout, en premier lieu. Même si évidemment le lore est compris dedans, hein, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me suivre évidemment. C'est le dernier, c'est vraiment la fin de fin. Il y aura certainement, je ferai certainement des... Oh putain. Ah, il y a trop de vent. Je ferai certainement oui des VOD, je referai des streams quand il y aura du nouveau de contenu évidemment. On va reprendre certainement je pense un peu les randomizers. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus, c'est fini. Ça fait un petit peu... Ah, ça fait quelque chose quand même. On a commencé le marathon en janvier. Hein. Bon, même si c'était lent en janvier. Et en avril, c'est là où j'ai vraiment repris, il me semble. Donc on a fait avril, octobre. Donc 6 mois. 6 mois pour faire tous les jeux à 100%. À true 100%. Faire tout ce qui est possible de faire dans tous les jeux. Sauf Melody of Memory, mais bon. Je faisais déjà mes heures perdues entre temps, donc voilà. Bon, voilà. Suivez le Discord, allez sur le Discord. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas. C'est fini. On se dit à la prochaine pour prochain contenu cash. On se dit ça. Allez, à plus tard. Salut tout le monde.